ब्रैम्पटन शहर एक बार फिर सुर्खियां विच है। इस बार दे दोष ने कि एक सिटी कौंसलर दे कथित जिनसी दुर्व्यवहार दे मुकदमे दा निपटारा करन लई टैक्स पेयर्स दे हज़ारां डॉलरां नूं भुगतान वजों चुपचाप वरतिया गया। मेयर पैट्रिक ब्राउन ने यह दावा किया है कि कुछ हफ्ते पहला एक विसल ब्लोअर अगे आया सी। मेयर पैट्रिक ब्राउन ने दोष लगाया कि टैक्स के पैसे दे $60,000 की वरतों ब्रैम्पटन कौंसलर दे जिनसी शोषण के मुकदमे का निपटारा करने की गई सी। There over $60,000 of taxpayer funds were involved. I cannot speak to the personal funds that were involved by the councillor as part of the settlement, and my concern is taxpayer funds. And the fact that over $60,000 in taxpayer funds were used without approval from City Council, for me, is absolutely wrong, and I'm furious about it. Required that the forfeited salary from Gurpreet Dillon's suspension be donated to a women's group. We now believe instead money was being used to silence a woman who was sexually harassed. The idea that possibly only one member of council, and it is unclear if others knew, that city funds were being used as hush money, that we had no say, despite calling for his resignation, is shameful. As a woman's advocate, I want to know exactly what happened, and we need to break the silence. I support Mayor Brown's position that we should know exactly what happened with this hush money, why we were not informed, while other members of council perhaps knew, and why women's voices are being silenced behind our... That can be learned from the difficulties that Hockey Canada is facing, and more recently when we saw allegations of wrongdoing with a councillor in Mississauga, is that you can't sweep egregious behaviour under the table, that there has to be transparency on what has happened. Shocking news हैगी है residents ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਹਾਰਡ अर्नड ਮਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪਲਿਟ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਪਲਿਟ ਹੋਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਵ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਗੁੜਗੋਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਕਾਉਂਸਲ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਹੋਰ 1-2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।